Hello peoples, welcome back to our YouTube channel. So మన యూట్యూబ్ ఛానల్ నేమ్ వచ్చేసి బీటెక్ మజాస్. సో ఎవ్రీవన్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. సో ఈరోజు మన వీడియో వచ్చేసి స్టోరేజ్ క్యాపబిలిటీ ఆఫ్ పిహెచ్ఈఎస్ సిస్టమ్. సో ఈ వీడియోలో స్టోరేజ్ క్యాపబిలిటీ ఆఫ్ పిహెచ్ఈఎస్ ఈ వీడియోలో క్లియర్గా తెలుసుకుందాం. So what is PHES అనేది? So definition: the method of energy storage in the form of gravitational potential energy of water which is pumped from the lower reservoir to higher reservoir. So utilizing surplus electricity during off-peak hour is known as PHES, pumped hydroelectricity energy storage system. So storage, what is PHES వచ్చేసి? It is the method of the energy storage system. It is a one type of the energy storage system. It is the based on the gravitational potential energy of the water. It is in the form gravitational potential energy of the water which is pumped, energy pumped through the lower reservoir to higher reservoir by utilizing the electricity. So is known as the pumper hydroelectricity of energy storage system. So pH system energy storage depends upon the two factors. So PHES ane storage energy storage is depends on mainly two factors. First one వచ్చి the net head, second one వచ్చేసి the flow rate Q. So the net head or the vertical distance through the water comes down from upper reservoir, లేదా vertical distance through the water comes. So the vertical distance ఎంతటో upper from the upper reservoir అన్నమాట. So the flow of second one వచ్చేసి the flow rate of Q, water from reservoir and vice versa. The flow rate and the water ki from reservoir and vice versa. So these are the two factors of the PHES system energy storage. So the requirement of high head is more as it is easier to adjust height. Head plans to meet electrical demand surge for some power output. Lower head is required as the very large diameter of the pipe is not economical due to the majority of the PHP system is a high head variety. So ఇక్కడ హై హెడ్ అండ్ లో హెడ్ ఎనర్జీ స్టోరేజెస్ ఉంటాయి. హై హెడ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ లో హెడ్ ప్లాంట్స్. ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ హై హెడ్ ప్లాంట్ ఈజ్ మోర్ ఈజియర్. సో హై హెడ్ రిక్వైర్మెంట్ అనేది వెరీ ఈజీ టు అడ్జస్ట్. హై హెడ్ ఈజీగా అడ్జస్ట్ చేయడం, మేనేజ్ చేయడం వెరీ ఈజీ. So compare with the lower head. So lower head power is required very large. So lower head energy requires it is a very large, very difficult to manage anamata outputs. So it is economically due to the majority of the PHP system is a high head variety. So majority of PHP system is choosing the high head varieties because it is very easy to manage and adjust. So thank you, do subscribe my channel. So మన నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి బ్యాటరీస్ ఆర్ electrochemical power sources which are converting into chemical energy into the electrical energy. These are also considered as storage houses for the electrical energy. So batteries అనేవి both electric and chemical power sources. It has consist both electrical and chemical. It is converting into chemical energy into electrical energy. ఈ బ్యాటరీస్ వచ్చేసి కన్వర్టింగ్ chemical energy into the electrical energy. This is also considered as storage houses. So ఇది ఆల్సో స్టోరేజ్ హౌసెస్గా కన్సిడర్ చేస్తారు ఫర్ ది ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. సో దే ఆర్ different types of batteries. First one వచ్చేసి primary battery and secondary battery. So primary battery is batteries converting free energy charges of an activity material into the electrical energy. These batteries cannot be recharged and are discharged after their use. So primary batteries వచ్చేసి converting into free energy charges. So converted into free energy change, activating the material into the electrical energy. So batteries cannot be recharged and discharged after their uses. There are some features of the primary batteries.
ప్రైమరీ బ్యాటరీస్ ఆర్ హై ఎనర్జీ డెన్సిటీ. సో ప్రైమరీ బ్యాటరీలో ఎనర్జీ డెన్సిటీ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. దీ సెల్స్ ఆర్ కెన్ బి జనరేటెడ్ కరెంట్ ఇన్స్టాంట్లీ. సో ప్రైమరీ బ్యాటరీలో మనం కరెంట్ని జనరేట్ చేస్తాము ఇన్స్టాంట్గా. సో సెకండరీ బ్యాటరీ ఈజ్ అన్ స్టోరేజ్ డివైస్. ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఆల్సో నౌన్ యాజ్ ద స్టోరేజ్ బ్యాటరీ or rechargeable batteries. This battery can be fully charged passing electrical current through the cell. Secondary battery వచ్చేసి it is one of the storage device అన్నమాట. Electrical energy is known as the storage batteries, like rechargeable batteries. Batteries is fully recharged by passing the electric current through the cell. So secondary batteries, there are some features of secondary batteries. Secondary batteries can be recharged fully. Secondary batteries can be used repeatedly. So for example, secondary batteries వచ్చేసి like it is a rechargeable batteries అన్నమాట. Storage of the battery, storage the energy, and rechargeable batteries is known as the secondary batteries. So secondary batteries వచ్చేసి recharged fully, and secondary batteries are used repeatedly. So thank you.